Okay, sasa rero shift iratangiye. Shift itangiye ite rero? Bana shift itangiye. Umbona? Shift itangira na updating wine cellar. Wallahi. So yana na update nkareba temperature is there. How is it? 5.2. Okay, 5.2. Now updating also. Good. Great. My wine cellar temperature is good. Now on the mother areba ashyiramo nkabikura ibyo nabitsemo fit kaba gatangiye ni shift bitangiye kamem ni gute shift itangira my daily life, my shift. Oh my god, I'll open this. How is it? Oh, I got it. Okay. Okay, kunywa mu rugero tunywe less. Vino n'umukobanyi mubimenye nubwo ari hamwe ariho dukura umugati, ariko vino n'umukobanyi. Okay, so organizing all my wine cellar. This is rosé, my wine cellar. Ndabitse mezi mesta here. Okay, abapetsi nizo bazibitse. Okay, ni inshingano rero zanjye ko shift itangiye ngomba kubanza nkareba the life of my wine cellar. Someone who is in charge of wines, we need to be aware of your wine cellar. Okay, thank you so much. The beginning of the day. Okay, mutande kubabwira rero dukora icyo bita fast and fast out. Urabona ziri inyuma hariya nazifata nzizanye imbere kugira ngo tuzabe tugurisha, ariko nimba ni nk'umutuku just ndapfa gushyiramo gusa kuko nababwiye ngo iyo ngize Imana nkajya nko muri wine cellar nkabona divide yancitse kamara imyaka 5, 6, 10 gutyo, aho ngaho mpita numva ko ndi safe nguye kurusha amafaranga. So katutangire rero dustoke modify zacu hano nababwiye naranguye tatuzanye loze gusa. Yes. Okay. Fast out. Great. Slowly. Okay. Now, my wine cellar. This one. Ndagendanye kuzana zimwe za inyuma. Barizana hehe. Imbere. Wala. Aywa. Allah subhanahu wa ta'ala zino wine zaba. Zimeze fresh. Okay. Ntabwo byoroshye, not easy kumenya ngo yagiye muri ryari. Urangaye gato ikamara imyaka 2, 3 itaragurisha muri zino zanoze n'umweru zirakubihana. Okay, good. Kativaye kakitwa 20 keza cyane kararyoshye. Yeah. Okay. Yitwa tuk flat rosé. It's down ni nziza cyane sincere, turuka mu Fransa, Santavinya, Cabernet Sauvignon, ni nyinshi. Nawe ushakamo kama grapes, I will let you know. Thank you so much. So guys, no, we'll see. Ngiye ku stock wine zanjye mu supply azanye wine, noneho ngiye kuzishyira muri wine cellar. Ese ndabigenza gute? Ese no kuri divide ukora fast in fast out cyangwa se FIFO and LIFO? So bigenza dute? Mwe murabyumva muti. So kuri divide z'umweru dukora FIFO and LIFO. Kuri divide z'umutuku ntabwo ari ngombwa ko dukora LIFO and FIFO, because kuri divide z'umutuku the more imara imyaka myinshi
demo ugurisha amafaranga menshi. Hano ho kuri Baby umutuku gushyira uyigize amahirwe yo nko kugurisha ugakona ukabona iyagucitse imaze nk'imyaka 3 muri stock warayibagiwe wowe uyishyiraho, cyangwa 5 cyangwa 10 cyangwa 20, ugize imana ukabona nk'akadivayi k'agacupa kamwe kagucitse muri stock gafitemo nk'imyaka 20, demo ukagurisha amafaranga menshi. So kuri divayi z'umweru rero, divayi y'umweru imwe tuyinywa ikiri ntoya, tuzita young wine imaze umwaka 2 gutyo, nibwo ibiryoshye. Itangiye kugeza ku myaka 5, divayi y'umweru itangira kubiha. Ariko itandukaniro riri hagati ya divayi z'umutuku na divayi z'umweru, uko iz'umutuku zigenda zimara igihe niko ziryoha, uko iz'umweru zigenda zimara igihe niko zibiha. Hanyuma rero y'umutuku y'inyweye imaze umwaka irabishye, idafite icyanga cyiza, ariko uyiretse ikamara imyaka 10 muri stock iryamye ahantu. Yummy. Okay, now uyu munsi rero niho ngiye nkubwira. Urabona ko mvuye supplier akora ko kuri lunch banywa divayi z'umweru cyane. Kuri lunch ni umweru, kuri dinner ni umutuku. Ubwo rero ngiye kuri feeling hano kuri rosé na white wine. No need to funguzo rwera, no need to make FIFO and LIFO kuri red wines, ariko kuri white wines na rosé hano dukora FIFO na LIFO kugira ngo zishire. Okay, let's dear lungs. So hanyuma iyi ndayizanye okay. Iyo ndangije rero gufungura kujya muri wine cellar, nza noneho muri bar nkatsa imashini zose mfite. Iyi nk'uko mubibona ni espresso machine, ngomba kuhita nyatsa. Okay, nyatsa hariya. Okay, making sure kwanza ngafunga nk'uko afata target tufunze pressure. Okay, imashini ndangije kuyifungura. Imashini zose uzakabangana zatsa. Iyi nayo ni washing machine. Okay, iratse checking kuri draft beer, andaza kujya inyuma mugatoya rero kuri okay. Ndatsa n'indi nanone mfite ahangaha, nayo ni blender. Iya maze kwatsa blender already, maze kwatsa my clothes. Okay, so iyi nayo nayakije. Hano rero hari indi ya keto, na keto ni icyayi, nako tugurisha n'icyayi mu bihugu by'Abarabu. Igihugu ndimo n'ibihugu by'Abarabu bikunda icyayi cyane n'ikawa. Naho ndagenda naho nyuma hano hari ahantu twakiriza. Great. Good. Okay, iyi nayo ni keto. Cheka fridge zose nazo, fridge temperature nazo zirahari n'ahantu izo ngizo. Good. Kumitara ni 7 iyo nta kibazo. Okay, hanyuma iminota 20 ndaba ndiredi kwakira abakiriya banjye, kuko imashini zanjye zose zo nkeneye ziri principal. Urabona ko already ifite ubushyuhe bweze ku 3 birahure, n'imashini yose birahure amazi abashyushye mu rugero iracyazamuka nk'uko ubibona. Good, thank you so much.